my girl. Алоха, ребятки, это канал Сирена Гейм, и мы с вами продолжаем Vampire the Masquerade Swansong. Мы с вами играем за Лейшу. Так, что-то я тут не нашла. Отмычка, окей. Я всосала вот эту мадам, она жива все еще, и тут что-то есть. An illusion to conceal the door. Why would somebody do that, Mom? My thoughts exactly. They might have been trying to hide something. Wow, what the hell happened here? Кто-то нашел это место, видимо. Так. A donor, shot full of lead. She's wearing a Red Salon vessel's uniform. I remember now. Кто вы эти пидорасы не были, объясните прикол, зачем было убивать и сосуды в том числе. It's the effects of the drugs that Richard gives them to enhance their flavor. Они же на это добросовестно пошли, а если просто смотреть. Retracted pupils, even though she's dead. Так, еще что мы здесь можем найти? She's been completely drained. Ну, то есть ее прям высосали или что? Или она вся Even вытекла? dead, I feel a righteous rage. Only Richard's work on donors makes that possible. Больше ничего не видно, вроде бы. Глаза да рука. That sounds like Richard. Preparing vessels with injections. Ну, смотрите, мне тут больше пока не нужно, видимо. There's been blood in this glass. I never understood wasting vessels like that. Так, вот этот... Что, кто ты? SAD. They even gave themselves a name. He's dead. With gear like that, he's gotta be one of the men who hit us. Все? Ну, блин, ну как-то мало информации, ну, допустим. Это, блин, аж чуть ли не спецназовцы. Oh shit. Help me. Mom? Is somebody there? Stay where you are, honey. Кто-то вытянул. Leisha, help me. That's Richard's servant. Natasha, keep your voice down. There are still people here. Shit. You don't look so good. Давайте пойдем по порядку. What did they do to you? We hid in here. I was with a vessel that Richard had prepared for the evening. Carmen. I was able to conceal the door behind us, but it was too late for Carmen. We were followed. But I caught that son of a bitch. Did you see what went down here? I was in the living room. There was a wall of fire on the balcony. With flamethrowers from the roof. They blew out all the walls. It came from all sides. Нас кто-то They сдал. know who we are. They were shouting out numbers, checking off a list. Were they looking for us? Yes, they were. They know how to identify us. Miley, have you seen her? She was... yeah. Went out to smoke. I... Take it slowly. Do you know where Richard was? in a big bedroom. Listen, the police and the feds are still here. Just hang in there until they leave and... Too late. It's too late.
Блин, какая-то херня. Richard will be proud of you. Mom? Да что ей от этого? Yes, Pumpkin. It's all right. Oh, it's worse than I thought. Тут еще что-нибудь мы можем But найти? Hazel will be able to get us out of here. Мы не можем свой телефон, нет? Все. Полароидный снимок. Ну-ка, что я с этим могу сделать? Восстановить. Но у меня пока всего достаточно, в принципе. Now, what are you up to, Sugarfangs? Oh no! You found my hiding place! Good job. Don't look around. Ну, я полагаю, мы тут вроде как все нашли. Ай, ладненько, пойдемте. У нас тут еще было несколько запахов и много другого. A reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Это необычные смертные. Вот. Так, ну здесь я ходила. Ты. Hey, Central Dispatch sent me over to help. Captain Paulson, but you can call me Chief. Sure thing, Chief. Right. You heard the orders? I... Everything we find at the scene needs to be shown to the feds. Got it, Chief. And the balcony is off limits. Да, в принципе, ну, блин, 95% как бы успех. Какова вероятность, что он выиграет? But you don't seem too thrilled about that. Am I wrong? Is it so obvious, officer? It's the first time in my entire career, and 30 years is a long time, that I feel like we're babysitting a crime scene. Babysitting? We've been ordered to secure the premises, lend our experts, and not ask any questions. But why can't we go outside? The feds got here first. It's their rodeo. They secured that area to store whatever they decide to collect. To get here that fast, they must have known. What they'd find. Exactly. Good point, officer. Usually, they show up after us if it's a new case, right? Because we're the ones who call them. But that wasn't the case this time. Not at all. They even seemed annoyed to see us show up. But then they must have thought, it's nice to have help processing the scene and collecting evidence. Oh, all right. Как это все мутно. So, what do we know so far? Lots of Vicks. It has all the makings of a drug deal gone bad. He's not buying it. But you have your doubts? I do. There's too many things that don't add up. Like what, Chief? Bodies in accelerated decomposition. Even some skeletal remains. Shit. Kindred were destroyed. My hunch is that the feds are investigating a cult. But it's none of our business. Thanks for walking me through it, Chief. You report it to them if you find anything suspicious. Okay? I don't need their kind of trouble. Блин, его можно высосать. Так, это мы осматривали. Нам, если что-то, надо на балкон, но я пока не думаю, что туда стоит идти. Так. Мы тоже вроде проходили. Ну да. Наше безопасное место. Если что, высосим кого-нибудь здесь. Так, с тобой я говорила, не говорила? Ну, видимо, говорила. А, да, я с ним говорила. Потому что это я вытащила все. Так, пойдем переоденемся в криминалиста. Так, оп. Ну, здесь хотя бы я не буду предъявлять, что один и тот же человек.
Come on. No hands on deck can't hurt. Ого-ба. What's happening? What's happening to you? Mom, Yes? come on, please. Так, поговорить с I'm gonna вами. be here a while. Окей, хорошо, пойдем поговорим. Холзи, что Where are такое? you taking me, Pumpkin? I told you I'd be a big girl, but it's really hard. I really don't feel good. Not even a tiny bit. It's all this blood. Me either, Pumpkin. It's not easy. Let's take a little Опять? time out Да then. вы чё? Weren't you supposed to be coming up with a riddle for me? Oh yeah, I forgot. I'm ready. I'm listening. Okay, Окей, что за but загадка? it's the last one, alright? Cross my heart, Pumpkin. So, riddle me this. If the child of Hazel Iverson is the sire of my child, who am I to Hazel Iverson? Ну, наверное, ее дитя. Let me think on it a moment. I guess. I would be her child. Oh, you figured it out. That was a hard one, Да too. игра сама You're not подсказывает. disappointed, are you? No. I'm happy that you're so good at riddles. So are you, Sugarfangs. I love it when we play this game. So do I, Pumpkin. It's so much fun. And we feel better. Timeout is over now. Let's go. We're really close to Richard, but I don't want to see him. I know he doesn't like me. Ну вот, тут вот прикол в том, что так как это дочь Лейши, то вот я, когда повышаю вероятность успеха, она пропорционально повышается и у Холзи. Ну, то есть, как бы бесполезно тратить на это очки. What could possibly make you think that? He doesn't want you to take care of me. He says it out loud all the time. Listen to me, Halsey. What matters most is that I love you, don't you think? Yes, I guess so. Then we need say nothing more. I don't have to tell him you're here. Getting him out of this mess is already doing him a favor. It won't take me long. Just wait for me here. Yes, Mom. I will. О. Здесь музыка хорошая. We've got to keep it up. Так, обнаружена безопасная зона, прачечная. Так, пойдем. Come on. I have to find Richard. Ну, пока, в принципе, мы можем пойти высосать, а можем подождать. С тобой поговорить могу? Hey there. Perfect timing. You the explosives expert I called in for? No, I just got here. I'm backup. Тут еще такой выбор. Я бы хотела шить данные по баллистике, я должна смотреть тела, я бы хотела смотреть брызги крови. I'm here to do the preliminary autopsies. You do know that the feds are sending everything back to their own lab. Apparently, we're not supposed to stick our noses too deep into this shit show. What game are the feds playing? Fantastic. Can I help you with anything else then? I'm not one to turn away a helping hand. Let me brief you on the zone we're clearing now. We've got a stiff in the room on the right. Looks like he died from blunt force trauma. Anyway, we've got orders to pack them up as is for the feds. Don't bother with the report. They're taking care of everything. All right then. In the room on the left, there's a corpse we need to analyze. But I'm warning you, it's a real mess. The people who did this are crazy. It's all priority, just check the boxes. I'll get started immediately. Так, ну чё, право, лево, лево, право. Эники-беники ели вареники, эники-беники пили компот. Ладно, пошли сюда, посмотрим. Идите. Finally, the cavalry. Thanks for coming. Ага, здорово. It's a good turn if I can take a look around here alone to myself.
Одна, ну, не получится. Давай осмотрим сначала комнату. It must have been screwed onto an injection gun. And the fibrogen. That's an improved coagulant. I've heard that if it's used on one of our kind, it can keep us from regenerating. Or even using our powers. A real nasty concoction. It's the reference of the container that was here. Нахера они тут? 7 years of bad luck. Черный юмор. Очень черный. Опа. It's the reference of the container that was here. И да, и оторванная рука. Не хочешь ничего по этому поводу сказать? Torn off. Oh, Jara could have done that. А Яра мощная. Чувак. Have you learned anything? I'm just getting started. Well, actually, it has been an hour already. There's just so much evidence to collect. Ну, 95% даже при усилении его навыков. You look like you've had better days. It's not like this is my first crime scene, you know? But none of this adds up. It's the kind of case you take home with you. What do you mean? Go figure. What's with all these bodies in various states of decay? This shit is gonna give me nightmares you can't wake up from. And the feds are telling us not to ask any questions. You have an idea why? Never met a talkative Fed. And they graphed them poker faces at Quantico. But I can tell you one thing. They got here fast. Quicker than the blowflies. They took one look at the carnage and acted like it was just another day at the office. All right, why don't I bag this room? How far'd you get? Examine the spatter trajectories. Get us enough data to calculate spray velocity. We'll need it. I'll keep collecting samples of blood and body fluids. All right. Ага, спровадить его у нас не получится. Прелестно. Брызг крови. Чувак, а ты как бы живой? Нет? I can barely detect a pulse. Но он еще It'd take a жив. strong stimulant to pull this mortal out of this state. А, это мы же находили записку о том, что типа приходи в эту комнату, тебя That's a ждет knife wound. что-то Bringing a knife to a gunfight? прекрасное. Ну, там про бандаж говорилось и прочее. Чувак явно не рассчитывал на такое. А пальцы мы можем осмотреть? This one's missing fingers. Так, хорошо. Все? Ну, он еще живой. Прикол-то как бы. Хорошо, ладно. Но тут особо-то ничего и нету. Пойдем в соседнюю комнату сходим. Shit. Richard. Здрасте. Он не умер. Точнее, он не рассыпался в прах, а я думаю, это должно было случиться, наверно. Они не попали, что ли, в сердце или как? Или он слишком охуенен для этого? Take it slow. They sure did a number on you. They're here. They found us. Before I knew it hit me, I had a stake in my heart. I've never seen anything like it. These mortals, unafraid of us. Shh, gentle. You shouldn't be here. You should be at the Institute. Не Calm ори. down. What happened here? The mortals who are here, it's the Second Inquisition. What makes you say that? Are you sure?
Yes, there's even a man of the cloth in charge of them. Monsignor Stanford. They mowed us down like so many blades of grass, all of us. So, they found us. We have to go warn the others. Wait, there might still be kindred here. We can't leave them behind. This is insane. It's irresponsible. The prince asked me to find Miley, but I need your help. Miley? Well, now I understand. The prince had you released against my orders, and she sent you here. Какой-то он And you'd неприятный rather типчик. obey her? She's using you. There's Опа, no way I'll help. конфронтация. Ask her for Снова. help since you're here for her. I don't want you to go back to sleep at the Institute. Please don't leave me all alone again. You didn't show up at the Elysium. I thought you might need help. Now, isn't that ironic? The doctor needing help from the patient. But I was right, was I not? Yes. That's not Так, еще... the question. It's obvious that Hazel is manipulating you. She cares about me. I don't see why it's an issue. Does she care about you? Or about your premonitions? А не похуй ли? Серьезно. Ну как бы... That argument doesn't hold water. Hazel's not the first person to take an interest in our gifts. Princes have always sought glimpses of tomorrow to better rule their domains. Как бы, ну... Take Quentin King, for example. Yes, I know. She wants to separate you from me, I'm sure of it. What has she been telling you Он about me? психолог, да? Херовый он психолог. Mom, you're not going to tell him about me, right? He never wants us to be together. Неприятный тип. Нет, не буду рисковать. Hazel told me that she trusted me. You do well not to return the favor. Why is that? You don't release a patient from a Markovian institute to run a few errands. You always see the bad in everything. Your gifts can be particularly useful to her. Keep it in mind. I just know it's a good thing that she likes us. Well, you particularly. Right, it's a good thing I keep my emergency kit at the prince's apartments. Why? I'll give you a dose once we're back there. That should be enough to get you back to the institute. You see? I knew it. He's always scolding us. Ну, идти в прямую конфронтацию с ним вот этими вот не выйдет, я сама решу, что делать, это бесполезняк. Давайте попробуем убедить его, что мы как бы в своем уме. I never promised that I wouldn't ever go back. But first, I need to finish what I came here to do. That's not how it works. You can't just interrupt your treatment whenever you feel like it. Richard! I'm fine. Since I can't diagnose it, I'll take your word for it. Hazel should have respected my instructions. What do you mean? She should have followed the treatment I prescribed for you, that's all. This issue is not over. I will have words with her. Let's get out of here. You go ahead. I'll catch up with you. Felicia, that's not what You want me to trust you, but you don't trust me. It's not that. I'm just worried about you. Get going. The clock is ticking. You can, at the very least, let me help you. Here, with this, you should be able to temporarily impersonate anyone. Опа, опа, опа. Хе-хей, нам ништяки дают. Окей. А зачем ты это пьешь сейчас? Неуловимая получена черта. То есть эта черта теперь всегда будет со мной или как? I'll find Miley and catch up to you, okay? She was with me when they attacked us. She was?
Yes, she was injured, but she managed to escape down the hallway. I heard them capture her. I can still sense her. She's hurt. But she's still here. Thank you. Come on, we don't have a minute to spare. Oh, and tell them they have the address of the Red Salon on Cellar Street. We should expect a second attack there. I must inform the court. Be careful. I'll be counting the minutes until you return. Хорошо, хорошо, блин, A напряженка. reinforced container that locks from the outside. Not commonly used to store mortal bodies. Обычно, но тут необычность во всем. A glass that had blood in it. О, еще один колышек. Кто-то мылся, его обстреляли? Полароидный снимок. Хе. Так, тут ничего нельзя смотреть. Просто видим, что тут очень много крови, да? Ну, допустим. Так, что еще здесь можно посмотреть? А, вот. A cigar. Barely smoked. That's where it was stubbed out. А Ричард сигары не курит? Ага, тут мы не выйдем. So there's just these three left to bring down? At this security level, yes, Agent Olsen. Do you know how much time we got left to get this done? I've got no idea. I see. And the missing Delta? No, we still haven't found him. Sorry. Only special agents are allowed in this area. Хорошо. Я пойду переоденусь. I think these golden tubes are so pretty. Don't you? Well, Pumpkin, that's one way of seeing them. Можно и так сказать. Так, а где мы можем переодеться? Нам надо отсюда выйти, чтобы пройти на балкон. Так. Хорошо. А в принципе, с этой стороны тоже это могу сделать. Так. Оп. Мы спецагент. И нам надо пожрать. У нас... The mayor's gonna be breathing down our necks. Прости, Полсон, я тебя не сожру до конца прям. It will take a minute. All right. Я просто чуть-чуть подкреплюсь, а то с ума сойду. Точнее, Лейша с ума сойдет. Ну, Лейша, ну понежнее. Он был доброжелателен. Все нам рассказал. Управляемый голод, все нормально. Вот так вот. Пойдем на балкон, сходим. И, кстати, может, мы сможем этого чувака в чувство-то привести, который там висит. Нужно, ну не знаю, какой-нибудь адреналин, может. Here we go. I wonder what's hiding here. Sorry, I don't have the time. Ну, работай. They showed no mercy. They burned both juice bags and kindred alike. Ну, как бы инквизиция тоже прилетела. Вон сколько солдат не валяется. They also suffered losses. Это тот, кому This one's missing an arm. Мы его The one I находили. found in the bathroom, I'm guessing. That's the emblem of the Society of St. Leopold. Who is St. Leopold? It's a group we call the Second Inquisition. The ones who destroyed London.
Vienna. Oh, you mean vampire hunters? Yes. But worse than that. But don't worry, Pumpkin. I'm here. SAD. Same unit as the dead guy in the office. Ну, логично. Так, все, больше пока ничего сделать с ним нельзя. Ну, в принципе, с ним ничего сделать нельзя. Don't touch those papers. Shit. There are names on these files. I'd better get him out of here so I can take a look. Don't bother with that. Those are Stanford's files. It brings paperwork on a job like this? Yes. So his novice can record whether they were captured or exterminated. If they have intel on us, I have to find out Это what they надо know. забрать. His novice is busy, and... Agent Olson's got a lot to do. But he's handling it himself. I needed to see him anyway. I'll just take them to him. Don't bother. He'll pick them up on the way to see Stanford. Давай в доминирование, хорошо. Go put away what's on the table. Okay. Finally. Now I can take a look at those files. Targets. Numbered. With names. Виктор Чен. Особенности: значительная физическая сила, агрессивность, серьезные повреждения кожи. Уровень опасности 7. Протокол захвата. Биологический риск неизвестен. Протокол защиты от заражения. They even have a file on Richard. Ричард Дэн. Мужской пол. Особенности: не отличается физической силой, кажется безобидным. Телепат. Уровень опасности пока не определен, с 6 до 8. Протокол захвата. Представляет значительный интерес для изучения. Желательно захватить без повреждений. That's Dijon's child. Was, I mean... Имани Аатифа. Женский пол. Особенность: физическая сила неизвестна. Способность мимикрировать под человека. Уровень опасности от 4 до 5. Протокол захвата. Немедленно обездвижить, личные вещи изолировать. Обездвижить. Это, кстати, видимо, мы ее находили там, что препаратом ее каким-то. Oh, Miley. They haven't taken her yet. Так, Майли Селлерс. Женский пол. Особенности: способен проявлять активное физическое сопротивление. Уровень опасности с 4 до 5. Протокол захвата. Немедленно обездвижить, личные вещи изолировать. Jara, already evacuated. She's on the council, I think. Яра Дрори. Женский пол. Особенность: значительная физическая сила, агрессивность, серьезное повреждение кожи. Уровень опасности 8. Протокол захвата. Биологический риск неизвестен. Протокол защиты от заражения. Так. Забирай. No way I'm letting them keep that. Organs. Are they cutting us up into pieces? Фи. Что? Bones. Probably a neonate. Rotting flesh. That kindred had been embraced recently. Dust. They didn't just kill neonates. I wonder who that was. Ну, никого хорошего. I'm really busy right now. More boxes. More boxes. Medical supplies. Ключ от аптечки, да? Hey, you! Come give me a hand. We have specimens to move. Here are the containers Richard told me about. Погодите. Bingo. The files of everyone they're taking away. Тут не написан кто, просто код и место захвата. И время. Примечание: слабое сопротивление, исключительная бледность. Состояние особи: частичные ожоги, общее состояние хорошее. Вывод к выполнению. Настойчивая спальня, впечатляющая физическая сила, расчленил одну из жертв. Состояние особи: поздняя стадия разложения, раны так как таковые отсутствуют. Состояние особи превосходное, особь обездвиженная, коагулянтом и колом. Уровень опасности низкий. Ну это про кого? Which one is Miley in? Ты хочешь кого-то из них забрать? Я не думаю, что это хорошая идея. Adrenaline.
That only stimulates mortals. О! Так, погоди, вскрыть можно же? У нас же есть ключ. Вот именно. Вот так вот. Сами можем пиздеть. Has forensics processed the bedrooms? Yeah, I think so. They, You think so? Isn't there anyone here that can inform me about anything? I've been asking for an hour. I must give Monsignor an update detailing how long this is going to take. Let's not keep him waiting then. But the local police are very... Just tell them Agent Olsen sent you. And we will see how high they are willing to jump. We still have bodies to evacuate and samples to recover. You bet. You can count on me. Так, вот этот послушник ебуливый. А ты кто? Which one do you want to take down? Пока ничего. Sorry, I've got one more thing to do. No problem. Ага. Sorry, I'm busy. А пройти я могу? У меня появился ключ, и я, возможно, могу оживить того любителя острых ощущений, скажем так. Ты. Ему, наверное, сейчас будет очень больно, у него же пальцы отсутствуют. Calm down. I can't feel my legs! I can't move! Tell me what happened here. Thugs? Armed? No, not thugs. I think they were military. They just opened fire. We didn't stand a chance. Who were they? It hurts. It hurts. Так, давай, скажи мне, в каком майле находится. Do you know where Miley is? No, I don't. I saw Himiko and Jara. I don't know any Himiko. Who's that? The Ginbaku mistress. Getting attacked during a bondage session. That's some wicked bad luck. Did you see Jara? She fought back. Huh. That's the Jara I know. They didn't kill her. Ah! They took her. Ah! Help me. Мне кажется, You и need to make your всё. peace. Это все, он умер, да? I hate being right. Прости, чувак. Miley wasn't here. Блин, вот чуваку не повезло, а. There's an extensive amount of debris that's relatively concentrated. Так. Я не знаю, мы все собрали, не все собрали. Погоди, у нас должно быть что-то из разряда... Так, дисциплины, таланты, черты. Так, продолжить. А, ну это оно само. Черты. Ну, уровень вообще-то низкий. А вот голод так себе. Это что такое? Сокрытие. Круто. Пу-пу-пу-пу-пу. Так, погоди.
Holy shit. Everything's been burned. Everything. I sense something. It's coming from over there. Mom! It's dangerous. I know it. Чё там не очень? Не? Stop. You can't go in there. Monsignor's standing orders. No interruptions. So Stanford is back there. But I just wanted to... It's too dangerous, and you know it. If you've got something to give him, tell Olsen is novice. Suit yourself. But remember I warned you. If I decide to go in there, I'd better be Olsen. Слушайте, нас вообще... Ну, это прикольно, конечно. Давай заберем контейнер. Только вот какой? Но мы читали же, там какой он был, там прописано в папке был, по-моему, Кассида К-12. I'm taking this one. You get that down? Yep, got it. А, это конец, то есть я проебала момент, в котором могла бы пройти в палатку. Is everything okay, Mom? Yes, pumpkin. Come on. Ой, блин. Ну... See you later. I hope it's Miley. Я тоже надеюсь, что это Майли. Что я правильно запомнила. Блин, один предмет не нашла, хрен с ним. Верность. Минус 20 от стоимости следующего улучшения навыка красноречия. Успех. Ну, я много что тут сделала. Альтернативы могли встретить важного эмиссара Второй Инквизиции. Да пошел он нахуй! Мне сыкотно к нему было идти. Подождите, предметов один пропущен. Ну, блядь, ну, сорян, что-то я не нашла. Ну, чё, ММ? Погоди, а язык, почему ты так выглядишь? Ага, то есть я из нее делаю прям такого чувачка. Ну, у меня не хватит вот стоимость. То есть я могу либо убрать что-то из этого. Ну, блин, ну мне вообще будет, наверное, это все понадобится. Поэтому ладно, хрен с ним. Vacation, huh? Denev's gonna take care of you. You're all gonna pay for what you've done. Что-то пошло по пизде, да? Нас просто отправляли в часовню Хатфорда. Nothing you'll remember. No, don't leave. Блин, в этих наушниках что же в ушах звенит еще хуже. Ай. Ну, видимо, все пошло по пизде. И мы поймали. Теперь мы будем выбираться какими-то своими силами, да?
пропасть. Shit. What the hell is going on? Я в душе не ебу. Спроси, что полегче. Капец. Prison? What am I doing here? I have to get out of here. Рывок позволит вампирам попадать в труднодоступные места. Ну, я, в принципе, догадываюсь, как это действует. Ага, потом. Я хотела вообще почитать кое-что. Так, фракции. Нет, не... Опа! Что-то я не туда ткнула. Но это все, как договариваюсь, я выпишу отдельное видео, где я это все прочитаю. Я вообще хотела прочитать про лакеев. Просто, блин, они все называют, что лакей, 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 а кто, что это, что они лакеи делают, я не совсем в курсе. Ай, блин, ну ладно. А, вот. Гуль, голод, поколение, сосуд, зверь, узы, та-та-та, маскарад, сир, дитя. Вот, лакей. Смертный, находящийся в услужении у вампиров. Смертный все-таки. Зачастую их называют гулями. Эти термины взаимозаменяемы, но лакей считается более вежливым вариантом. Ага, ну то есть я правильно думала, что это все-таки смертные. Дитя. Вампир, появляющийся путем становления. Дитя является потомством своего сира. Этот термин часто используется в качестве оскорбления, чтобы указать вампиру на его неопытность. Сир – создатель другого вампира, своего дитя. Если вампир говорит о сире, то подразумевает того, кто создал его. Часовня Хатфорда. В Новой Англии хватает вампирских твердынь. Но часовня Хатфорда – прямой конкурент часовни Салема. Является самым известным пристанищем тремеров. Она стоит уже на протяжении нескольких веков, в течение которых повидала междоусобицы, осады и войны за территорию. Ее шаткое влияние значительно возросло в ходе правления Джона Рейса, который руководил доменом до 2014 года. Дэн Неп Осборн, его преемник, намерен продолжить эту тенденцию, судя по недавней разрядке и напряженности между Хатфордом и Бостумом. Угу. Ну, в общем, все остальное я прочитаю в отдельном видосе. Так. Ну, думаю... Ебать, это что такое? I won't stay here that long. Тут кто-то очень долго сидел. Oh, shit! Тебе пожрать вообще надо. I'm so hungry. Ну, выпей кровь. It's gross, but it'll have to do for now. Ну вот, я про то же. Лови. Ну окей, хоть чуть-чуть голд себе убавили. Неплохо. What happened to you, Josh? What is this place? My name is Josh. My name is Josh. Он просто писал мое имя Джош, мое имя Джош. Что ж, ребятки, давайте на этом видео закончим. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и увидимся в новых сериях. Пока-пока.